any adansifoɔ ya wo bɛboa ma nneɛma nyina atumi akɔyie ensama hodo a yɛde brɛ mo nwumere de mu akotene bi ne sɛ yɛbɛkɔ asimbreku sese de mpanimfo etufu pa fa dan hyehye ene agya hyehye a yɛkɔ so wɔ hɔ a ɛdan ahyia ma nipa bi ahwere wɔ mo nkwa no yɛbɛkɔ brekum circuit court nso ene wɔde abrante bi a wɔde mfie aduonu nson akɔ akɔtum na Latif yeso wabɔ bi tuo a na nipa ne twi pragea wɔ bro no bi efe ne nyame na ayɛ so na emu nsɛm yɛde bɛba agenda 111 project no yɛbɛkɔ atwoma mponua mansimunyahini omu si bi ono ma hyebere a omudi ebewie yɛbɛkɔ akyem ntronan ye wɔ Brim North mansimu apoemantamu yeso ɔmanfo titiri mabunu no ahuru wɔn MCE sɛ papa ne yɛ galamsey wɔn nso se yɛmpɛ yɛde mu nsɛm bɛba teacher for strike na omudi abawie yɛ ne yɛde mo bɛkɔ tamale sɛ enne na ade kyerɛ ho nsɛm te sen sara ne kuafo ɛwɔ eninkroma ya ɛwɔ atwema nwabiagya North nso kyerɛ sɛ fuo hu ne ɔma yɛ den sekan kukuro mpabo ɔmo de kɔ wura mu ne fet ɔmo abrɔfo ɔmo ka fertilizer no ɔmo atwa so ayɛ ne fet ne nyina abo ayɛ den nti sɛ kom ɛde ɔmanfo a na nyɛ kuafo a chairman Emma Abedwaku a omo na hyebedwa fam no mutu agina Emma o mani ama no ne nsɛm so ye foreign affairs committee no wɔde atodwa ya wo kyemu sɛ passport ɛboa sɛ mpanifo de aba no waba be kyerɛkyerɛm sentia we no ne nsɛm bi bebre ka ho ne aboa no a yɛde ɛbɛso mo yɛwi a yɛde nkrɔfa man so de ɛbɛto am so anuanom mienu a ɛbɛhyia nwumre yi midin ɛde Akua Asieduwaa mene Maame Nyarko papi afei yɛmfa brɛ ne yɛmfa KaseƐ ne nkyerɛmu nto am so yɛkɔ brekum circuit court ɛnɛ wahyɛ sa brante bi a wɔdi mfie aduonu nso a wɔde Latif ya wɔde kɔ edu abɔ no sɛ watutuo eku pragea driver na rider bi ɛwɔ nyame na ayɛ bro no ɛwɔ brekum so ɛwɔ bono mantam emu ne ɛwɔ free mu yɛ Alhaji Muhammad Mahama ya wɔn adi mfie aduonu nwɔtwe na wɔkyerɛ a etuo no bobɔ ne ho basa ansa na owuo ensɛm nyinaa mu nkyerɛmu no ne Alhassan Muhammad ya ne nua na afiri mu ɛwɔ ahoma so a yɛne no edi nsɛm ne ho kɔmɔ Alhaji salamu alaikum wa alaikum salam Monka France why mon hyɛden pa asam na yɛden ne ba yɛ wote ne sɛn we de nya bone medam ase atefo nya edam nya ase na me nua no yo bi a ɔtono moa obi na beto na aboa moa na yɛ 4 ɛyɛ Latif no to moa 4 na 25000 nti otua sika no nyina otua na nkakra nti me nua no hu sɛ sika na otua no sika na ɛhye nti ɔfrɛ mo a na akɔyɛ te sɛ ɔmo daadaa no ɔfrɛ mo a asɛ ɔmo daadaa no ɔfrɛ mo asɛ ɔno mo da no mo Asieduwaa ɛwɔ post promise nti we na no last time we na ɔfrɛ me ka kyɛ me sɛ ɔmo ɔtɔ ɔmo mo a na ɔfrɛ mo pɛ asɛ ɔmo daadaa no na me sɛ onya abɔtrɛ nti hwɛ 26 January no maame ne obi a ɔtipeku ɔtontɔn kokain ne wi ɛwɔ hɔ nti sɛ wadeɛ yira saa fie hɔ na ɔkɔ a obehu ɛwɔ brekum hɔ na mo ampanyimfo no mo nim sɛ adwuma a wɔyɛ ne hɔ no ɔton kokain ne wi na akɔnfo so nti wadeɛ yira saa fie hɔ na obetima kɔhu nti me nua no sɛ obi a ɔyɛ adwuma ɔtwi ɔkada ɔyɛ adwuma kɔ saa kwan ne so nti oduru hɔ no na hehehe wɔ hɔ ɛna ogyinaeɛ nti hehe mu na baayɛ maame no ba Latif no oyi tuo na ɔtweeɛ nti ɔto mɔ ɔbɔ baako ana me nua ne ka sɛ saa fie wɛ sɛ da na ɛhye fie because ɔmo ha de obrekum paa nti obi ti kɔ ka kyerɛ boy no sɛ na sima sika because ɛnam sɛ ɔno ne wo sika problem tie na ɔsa akɔ menyi wa firi hɔ no anadwo bɛsɛ 12 adeɛ kyɛ hɔ na mo fɛ sɛ obi abɔ me nua ne tuo suspect so far na ya de kɔ sɛ no me nua no ne dua ne problem Latif ni pɛ ɛna ɔno ne wo sika problem ɛna yɛde yɛ ne tuo na ɛkɔ report ma police ɛna ma police kyɛ I see. Enti je se to ne de wanfa mo no wodom anim na emum se de asam ne ba ye se obeyi na firi ho no asam so ni adanse no ebi ni atwa ne de aya adanse na prosifo chi no waka bibi waje ato so na ye ana emra me nwa no wuye no amoma ye postmortem se mo gye no so de aya investigation no doctor ni die ni tine so no ohun to oboba mi ayi mako 6 no say short range na te se nipa ne ben no na nipa ne ben no na boba na ye moba na ye free ne timus na ye bibi nti na ye de bibi okay bibi ne so no ya che boy ne call boy ne dem ko invitation na moba na bibi ho ene to compassion na post for the fire nti na ye suspect say no pre ne doctor for ne kan ne pre say Latif na to Akra because aboba na ye free boy ne team no
no na yiko boy ne dani mu a egu. See, tonight say what the car went tria no wasan ku na ka ho. Allegedly. And say asam na kwesisan and na omko court no. Court na hye say yenya ne dan. And I court wakofa lawyer nti lawyer you say come man bail but judge na ntiase nti o say nko 2 weeks. O mess mate ayina ka attorney general ma na hwe document na next 2 weeks no ya trust and so. And say o sunwane ana obrekum ho a. Abi o wadne ko ni de nsia de ni mu da so obrekum na sunwan. Na wonu ana o jaayere ne mma. Department oni ba oni Abrantie 28 years ago, a young man. Mo maame wo ho. Now asam no fa ne saying. How is she coping? We say ani de enyezi media na mo bitima boy any kama phobia I just media no. Mo na wetima to ase ya ma enye bi no bia I just media. Yeah, the docket ne come attorney general there me sure say wono an betimi ehunu de so ye within the law. Na wa ye ho adwuma. Edu say ne nso mo nhwe yie sa mo famra ne nhye mo nsam. What did they make an? Na mo mamra no Ghana mra na yenya said de mo hu no na nso so mu ana so mu enti emra be ye na adwuma why nyame nka mo ho ye da ase papa abusuafo Al Hassan Mohammed eni nua kuma na obi aboni to oton ne moa na wa betobie na wutuetua sika no a ehye sika na ehye say 100 million 10,000 kura na ma ne 500,000 2,000 wo be hye no e wo so ka bom de ba na onipa ne so de kwoto na adwuma so a okoka ya ase meyi wa firi ho sabe obi abo akora wuntimi nyini mfiri ho saa o man ne mra wom nti mra ne ye na adwuma ani ya de mo kwa central region fifi mantam emu na simbreku ye wa sin north mensimu na ye kwa yare ho sampa na asi ho no enra eye epo da etoso mienu ni nyina ne se omo se awia donko omo wo hwa de omo behu ane se wisi kumo efri dan bi mu eba ya edan ye se bedroom adankra makoma ko enum ya lipa tete obi ni mu ku no omo yire no omo ma eben asimbreku eye praise bi ho efri dan ba akumu ba ya che so mo yo mafamu de bia se ngomu bedum no efre fire service omo ba de no omo amanchem omo ba ye na che se dan no ba ko ne de ahye ya enam so meja pade bebre asai e wo honom na sesenzo mu kiremu a se de eniama te ne mu akoye den pa ye bi mu ka se electrical fault ene ne keka hu nti omo sere aban ese ni manimu yanko me ye bibi no wonko wo mo esan se sika ene eja pade ne ne ma hudo bebre na ahye asese de hwehwe akita ho ya pia mimi hu ya na mkase niwala ubishe bola baleta na mimi se ija dai mu na friend Maame no shop on if you didn't no friend or for other side in Babua no na starting with smoke smoke if a chair back and get later na then a prepare it doesn't feel up a feel so by the in 10 minutes but smoke never there it means na a check until after na yakesi nani yamana nash ntuma ne ntare na nkunya scan de intimate ese a mesre aban se dana me bra na ye ni fi so me bra na ewu na ire nso ewu ntinkala ne de mahan ehwe wo mo ti asa no ye ni obi a wo be ye ni ya mankwala e pa ba acho me hwanye ma nyankafo na mai siraba hwanye ma mankwala na mai kafo no ana hwe wo mo school ni ade na we eyobi asam no esi nanim ewo eye asimbreku wo press bi mu ho ya atorenchem esiye na obi nso so e de aba no wo chemu se wo se on de efre ni route ya wo no no wo fie ho bi wo so obesre eye electrical fault enye omomfo nso nti aban emrem ko baby kakra osuma me ewo adwuma nya nti wana menya nti ese medan awo fie o she nti bia mo bia membra me ba so na ready kana fire service e ma omo ho awo dwumija no na adofa nso wotete nearby so omo boama omo edumija no to me dan o ye tu bi bedroom na o she mentare me ne member muku me ya entare na empa 2 na osi bochoni nya ashikra ya ashik me Bri ya beshempo Maame nkwala office school ba obehye ni nia ye mpopwa ni nia electrical fault ne de ye wo ema
yɛdi nkan mo abo pie mo amandie ɛma wɔn yɛ awe na wɔkasɛ wɔn baba abɛ sɛ wɔatwɛm sɛ wɔn baba abɛ mɛka ne saa osande dan no yɛ dan dada according to electrician no baba hwɛ bia wɔse wires no yɛ fo dame dan no sort no na wire no ɔyɛ old wire dɔsɛ wɔn bɛsesa ɛma last bibia na yɛ ɔhwa no bisa na light main switch no na ɔbɔ ne pɛpɛpɛ na ne so adɔfo na me friend ma ɔbɔ ebodu ma ya sana yɛ kɔ akɔpɛ electrician ma ɔba aba we obi otifie ho bie ya asɛm ne fa ne ho pa na kosɛm ɛno no yetu ansɛm ne so akɔ eastern region yɛkɔ akyem ntronan wɔ Brim North mensin mu ɛwɔ epoemantam no emu na DC yɛ wɔ hɔ ɛyɛ owura Raymond nanadamte na emeburu wɔ kuro ni mu sɛ de so ane so no nya no a ni nyina ne kyerɛ na otu etwa mu no meburu ne press conference ɛde to dwabɔ honorable DC kwadu ɛbɔ ne kokɔ so onye kafo onye steady papa no matete se wɔ kɔfrɛ galamsey fo bi aba hɔ no ma betu sika na de enya de a ntronaifo ɛso mo pe galamsey bi ani mu ahwɛ honorable DC abɛkyerem amenam so wɔn aka de akyerɛ no sɛ wɔn na to aba ma aban ne de ne baaye wanhwɛ yi wɔn de wɔn ani brɛbɛ so yɛ ne so Anyuma bi sɛ ba enipa bi di ya yes ye mo yɛ no chimasia ba ye no bi so di ya ada ntia sɛ be ka se di ya enkomo bi e ni hɔ no ma bi kan akɔso a na na tie dwom ha onim hu bi ɔba he ma ti ha onim e ka no ya kyerɛ mo na enu achi akyem ntronan hene nana Asieduwaa akora ya otoso mienu na owadwabo nase pinchen ni si ho no ono so kasa bi kire se DC na sama o kan nya no kore na de mabunu ne ka no enu na ewu mu DC o se me makoji sika ana se ya bre mi sika wa ha nre ya sabi me nya galamsey ono e de me kojina kan se mi tu galamsey wo mi fie wo ma hin fie mi tu galamsey o fa so ntrefo Vanguard for na apolisi for CID for be ye me fie atwom e be hwehwe ye nkyere me ba bia me ye galamsey ye ko ya ko me fie nyina nkonya fie so ye hwe ba bia me nye galamsey ne ehu ya nze sabiu me siesie dan a ahye concrete a me ye galamsey bia ni so de me ko gina amfra me ko kan se ni tu galamsey o mrepo mi ntu bie no ye kan enre yi ya bre no 4 billion ye be kan ye bi yi na no wo ho se ya bre no 4 billion o kama sem se sabio mempe yi na nka magisika sabio wa mfa kwampa na wa na akire wa nkwa aba na wo be hia me na wo bre me biribia mempa mo asema o kan de wan kan yi kra se edu ba bia menene be di wo sansem nsema wa kan afa me se mempene so sabio ya metutu me kromu a anka mekọ akọfrẹ wo mekọ akọhwehwe se nipa wo mu di se adwuma enu na mekọ hwehwe ya wo mote me nkan se maba ho a ema se nipa wo mu di mrika wo mu ba amanase Nana Kura anusi ye na MPP constituency chairman owo Abrim constituency eho na Akyem ntronan wo eyora Patrick Bano obadwuma na se bi be kasa ese maburu na de na omaye no one omo ye adwen na ne ekoso no
ahwe yi be go no ane party MPP nanimu ase na for a radio say ombeto abarama MPP pa na omo pese eye community money na ombenye biaya ngomo ni problem but here's the case aye illegal money na san ebo na adodankwa akufo ene na ba no echi entintro na afo no kura de omo ye no eno na aba no epe eno nti na menso me support you because se wo begina ekoji land se obeye community money na obedintro na obedane no aye no illegal money ama no akwatia na adode a me as a party chairman me transida ema saade no ema so abusuafo wei eye nkomo akoso wachemontro nan ya no ewo brem mensinimu ewo epoemantamu ebra coronavirus anase covid-19 ye baaye no ena mampani na adodankwa akufado wo ye nhyehyeye ya 2021 nimu no eye atwomatrede ye no wasante mantem ha no obebia no mamu nyina so omu si agenda 111 ayasabia no ebia echese beboa ye ya yapomudi mu nsem ene ho hyehyeye na guso me bi ho no ma ekoso ba bi ho nso apaska yakwa atwomampanu ya mansi ma nyina hini ena omu ye bi ewo honom na yakwa aprobo ho de aduru se omu bo so kra Richmond Frimpong shadadi ho nkomo pa akwa achiri eni agenda 11 na MPP amanyoko edisi omaniso somehe ama yesi mensi bia no eye ansabia ewo ho eni oyipa television yeguso a etu anamo na yahwe se ne adwumadie no esi eko nti ene eba pim ewo nyina hini a eno ewo atwoma mponua mensimu the reason why ewo nyina hini se aye atwoma mponua mensimu nyina hini na ye district capital enunti na ene impanifo eye agenda 111 no aba ene wohwe eye contractor odi dwumadi no enim ewo eye nyina hini patem hanuma ye fe no anointed pillars and associates and impanifo eshase 2001 ABC and February 2024 no say na se wo dano ekoso dano ekoso so famanyukuo achumampono osumamanyukuo na adodankwa kufuodo na darumo odie no ni edini yepa sisi agenda 111 project so for cheni didi yesusu ye benefit wine facility a omoya ewa achumampono ha amaye sisi uba ye nyina ya to anamo akọ akoya assessment ehun pempen so a project na eden edru advanced stage am we GDS senate bia latest on July senate bia no contractor na be hand over the ama have the retreat no mo so ye mo adwuma July ba hukoko me ye hwa nkok show oh sika itself there omampanini na daroma sebe obi wo sika nanso so sebi onim dia a wode ya de omampanin hyehye pa ene nakoma pa ene na sebi opepa opese Ghana man koso nti no sebi otwa sika wode di sa adwuma de wo gidi sesenity ade ewo ho no mamudi ye hye adwuma de ye break ida wa wo ba yo hu nipa ewo site o mo ye adwuma Ghana mampanin na daroma wode wo se abekyo yenye mo chefa Richmond Frimpong alamotu ya otu ye efa agenda 111 hospital no ho oni honorable Isaac Mafo ye oya bankra chepani ene sandi ho nkomo ye to aso akwani nkroma eye kura efumdwuma no mo ye watwema nwa biaja north mensini mu e wa santimantami mu ene ku afo a ye wo ho e kire mu kire sane ma nko yie na hwe ye anuane ho be ye den papa esan nyoma bo aye den e wo edwa so omo kire a ene yomu nya esika na omo de atotototo nyoma e na wo yi ku an kura wie twitwa board ye tutu banche ni nyoma de bedwa ebo aye de bema wo no na wa boka enti omo san koto nyoma te se fertilizer ne agrochemical ho nyoma asan ya de abeye fuo na omo nya ne dodo no ma to nti ebedu ba bi na nuane aye bedie no enye nuane pa ne ka ne so organic papa no ahwe aye ntumi enya bi enti ene yi nkrama ku afo esra ban so meboa wo ade bebrebe eduro no kra tutum fet so kra ntimi nto afeso ye bebra na de koduru dwom no omo nto ne yie maye de esra ban se o meboa ye eduru ba bi eniema ye di gusu a ne ho aye den aye den ama ye fet ye di gusu no so aye nsem bebre de esra ban so be ma sa ne ma ni nyina akofom kakra o ma ye bere ye makora ntimi hwe wo ye ble pa o ye ble abanu ntwe ani mahwe ubeye be wie nu kra no ne ka sa be du anti abanu ma ne ma ne mlafem na wo wie ye no owura bi a wode Daniel Osan ya wadi mfie aduanan ono ye kuani wo hobi na wo kire mu kire se we decide ni bi a wo mo to no nanka to no 10 Ghana
2023 ya ene 40 Ghana medi ka dua nkruma na madua nyadoa na madua makum bode menken banchi na medi koku afam eno man wa wadua no ni bo okọ market wa e ho na bo no befiri aba de ope no no be ma nti eno so ma yekua na mwaye oha na efom oduma mu de oha na de doso yesi ekua nti first ya na uniska crot mi ye no enu ne de enu no so wide fertilizer boy de ne nti yesi ekua na ye ne untumi nya nti se de kane no ne ye no nti ama yesi ekua no ekọ nti se kane no last 2 years na fertilizer what one be na nu 200 kra ba yesi e mu fertilizer no akra me ko to bi 450 ba ko e bi ti se we decide ye de do ase sa gramazone first kra me fa se na 10 cd ni 5 cd ni ade yesi e ko 30 cd 40 cd e bi na 50 ni ade me mo a me hia fra ban ho de no ma na ye de ye aduma no e na emra fom no ma no ba fom a aduma so e betimi aye we eyekuafo a ewo eninkroma ye no atwoma nwa bia jampotem wa santimantami mo kire se enikwa yo business asaya amenati esiku ayo so omu ntimi nto kukuro mpaboa ense kan yi ntimi nto fertilizer omu abrofo se fet eno so omu ntimi nto nti amanya mienim no kureni ekwaye na adwuma na ye den pa de ama wo obi ntimrafo ko be ka fet fet yo ye free mu ni akọ enwoma suamu na sade enra achechefo empanimfo de betu dwa eyeku ahodo miensa na grate na afa CCT empanimfo be yese se dio bibi nti no mo twe strike no yo mo no asensen no okọ me ahodo bebre na adesua hyase wo honom ne de mo comment fido mantam stanerigu krosini no emu filmon adebuga oye yensentroni ebo apro wo kire ma wose schools no dodo na chese ni nyina mpo ena omo ba ye be kira de na nempo de bi ma hyase a omo twen so adesuafo no so ani age esa chechefo no asamba classroom we are about to do Bishop Junior High School our Sanargo municipal and we him say couple of within 20th March there about teachers teacher union or strike air strike and I deny some couple of students to come for classes and those stuff. Then another reality union no call off about striking. And then some couple of schools are within Sanargo municipal to also have an overview as to whether the students are actually in class or not. They will do a hand on the I say yes, students know who are teaching and learning every so what do you say? Exams, a couple of them are writing exams, special GHS or mutual exams are more busy. But information I have taken from some of the headmasters and say, the students not one and our mobile and our mutual report and then our mobile by say call from tomorrow onwards that students for so meeting me Papa and my name is Gideon M. All right. Which class are you? Class 6B. Class 6B. For some time now, you've been in the house without coming for classes. Teachers were on strike and those stuff. How are you feeling when you were not coming for class? I was not feeling okay because when we went to school, we cannot. So when you heard that the teachers have called off the strike, now how was the feeling? We were happy. I was happy. So we can come to school with our classmates. Have you started teaching and learning? Not yet. And are all your students in? Are all your colleagues in? They are not in here. Yes. So what do you have to say to those who are not in here? Those who please, if you are not yet in class, please go back to class so that you can learn and have a bright future. Alright. What's your name? Ramadan. Ramadan. And what's the name of the school? St. Gabriel's House Primary School. Yes. For some time now, you've been in the house without coming for class. The teachers were on strike. How are you feeling? I was not feeling happy or excited. So now that you call off the strike, how are you feeling now? I'm excited now. You are excited. Okay. Has everyone come? No. So what do you have to tell those who have not come in? When we go, we will tell them to come to school. We are now learning. Have you started learning? The teachers have started teaching you. Have you started your exams? No. Not yet. Alright. So thank you so much. We a Filmon adebuga ya wa ye nsentreni na wane bono no. Yet was so be say Philemon Hebrews.
Yet also be saying Aquachumampo no mensi mu asantemanta mu Isaac Kofimafo aban krachipani a wo ho. Nene wode atodwa send mensi na wiata so so obehwe ama pomde no nsam ene ayarehwede a yakwansidi ama ho nyina wayi ni nyina e de afrikwan manu nti assembly na keka ne ho ya wo si health centers ahodo a ewo wo nkurase no bi se de be ye bebo omanfo no na dwuman anwefutu health center wo ye bi entweje nkwanta health facility kan na sa ekrum health center na oni ensem twere Richmond Frimpong na bonko yi bra wode ne ekọ apro e woni mansin mu cheche mpuntuduma ban yi ene de akoduru beside agenda 111 project no honorable Akua Asieduwaa Roma achumampo no chip compound bebre ne yaye ewo ha okọ amyefutu ni nempotemo botrampa mpamwe kantensu ba kuniaba kwa krukru nyine sese nipa bebre wona wopo mu ademrafo nyina ko amyefutu koja yaresa na honorable Akua Asieduwaa so na Roma no waye dia maye ifri hono ma okodonkutu antweje kru wosere so ebi wo chitukru ebi wa amyefutu se de mechire no it's about 4 chip compounder or 4 or 5 chip compounder watch mampo no stage there number 5 there manipa omo ye adwuma donc to dey the contractor ne hand over there any power nurses so hono mo ye adwuma see so far good achumampo no dey apom dey nsem there was certain standard that omo approve ma wo si say okwohwe anwefutu die no stage edra omo ye doctors omo nurses omo ye adwuma Messi doctor physician ho physician assistant omo mo ye adwuma ho nurses ho no particular interest no hwe anwefutu bo trampa ademra ba kunia ba kantensu omo nyina ko hokoja yarehwe with the session of the hospital say no mefa akonye so na mabo health directory staff no abaso omuye annual performance review was it about last month in fact say wo hwe suehuni nimdie ne opepa ne adwumade ne omaya ama mortality rate no are reduced outright or akibampo no because chief compounds no ebe yenuanom ne yemaame no eni ebusuafo a omkogye ayarehwe nti aboa ama adwumayefo no odo ne ahofama omde ye adwuma no aso nyina ye ne ama adwuma nti mortality rate ndi we na eye aban krachipeni Isaac Mafo ye DCE ewo atwuma empotem atwuma mpono a mpuntudwuma hodo akoso a mampani akufo ado aban ye ebi no aboboso no say mpanimfo aye nhyehyeye ya yesi oforisua na epobusu mi yidie se wo kwaje passport obo no free 50 cedis 100 cedis no ebi nam 600 cedis 700 cedis ene ne ekeka we gina sade wo pa ne bra wo de panu nti amamfo kasa wa ye choka obi e ka bi na nam sam yiso ama chairman ema foreign affairs committee e wo mra chebe dwafie mu andi apia kubi wababo nti abekasa no wo chemu se oh se wo ba Ghana ha no ma passport nya no na wo ye bibi ehia pa wo de ye Ghana card ne ye de ye nti passport na akoya se wa wo pe ena wo de ye obibi ena wo de passport kura tu kwan no eye wo ha mu chichemu aduonu pe nti nya de bia wo sa aban ena koso afefa ho ka nti se de wo pe passport na wo watu ya ho ka eno de ye wa na wo pe ena wo kwaje tia wa. The passports were used as means of identification and means of establishing a Ghanaian. So government had come in to subsidize the fees for passports because it was then considered as a right for every person to have, so that you can prove your citizenship wherever you are. In recent times, you all bear me out that due to the advent of the national identification card, it became necessary for all institutions of Ghana to reconfigure their systems to accept the national identification card as a means of proving your citizenship. For which reason, passports are never now the only or the requisite means of proving your identity. So now, having come to this realization, passports now are only just a means of travel. So we all also agree that it is only about 20% of Ghanaians that need passports to travel outside the country. Only 20% of Ghanaians. And therefore, looking at it from that context, passports become a privilege, not a right or need. So if it is a privilege, who should bear the cost of passport? Indeed, how fair would it be for only 20% of us to surcharge all of us the 80% for that which they want
for their purpose of travel. That is, normal passport in Ghana will cost you 500 Ghana cedis, and it is for a period of 10 years. So averagely, you're spending 50 cedis on each passport. Indeed, it was based on the submission of the ministry that one passport cost 400 Ghana cedis, and we expected some administrative cost of about 100. So we agreed that this is not an avenue to make profits, but let us make sure that we cover all associated costs. And she said, I'm a catch Mamma and Waba Abekano. They said, they are buying the Anna with training in a no free. Now, our okay, and says, oh, ye be beer. Here, if I buy one Sancrata, the money we are, Yanja passport. A Ghana card in a day, the passport, the world here be so be too quiet. No, I could know why you are there. Yenya wounded in Nona Yankoyanim. Yet to also a for Swami area head, your that Church of Pentecostano, Apostle John Obey Kase, were two Ghana phone enough for Sassum Radio, yen to me fang water pre crack 2024 I ever to obey, and unti or two Ghana phone enough for bra, only and some for the train. Yeah, to about a adventure into a Christopher any of my manner. I was say you're to about Trey. Na yeyi omanpanyin a yeji de se ye wana emu awrishemu a obetumi ebu omanaman enu hia se ebe kontokwa enu hia se ye ne enua ebe besi ansa na ya to aba ye momode se ye Ghana fo no ye hu se ye wo Ghana ba ko se na medi kan aka no se ye ka se ye dwane afi ha ye ne ba bi ayeko enti ye nyina no ye nyintum se Ghana ye man na ye doye man enti ye mfa se bone bi ebe to oman no ye makwa ma amanyofo ebinum mfa ebia selfish anase bia pesamankuminya a obakofo pese oje enye ba so emfa adwenbone bia medada ne bo ye hwe obi a owadwenfa a odwen Ghana ho na odo Ghana se oba obetumi aye bribi Abusuafo we eye osofo Obey Kase ono ne Kumasi Swami area head Church of Pentecost of Penyo on Potamo hono no convention e course Yesu amane hunu bremu e no de nseme tudwa say o my Ghana e na afa bibremu apuye man ba ko Kenya o mo do mo nsa hye ntiase apamase ya ebebo aman ni mienu ntam kita hodie atumi awie peye pa na efa no begina kwan e befa so adwadie ho nsam sikasam ho ntotoye enso betumi aye de power amani mienu ntem eniema makoma wotwe ne ogina so de wonsa hye apam na se ebi fa ngoma sua akwansra bambo ye kan ye ho atum sabre kɔ no anso ye bia enwuma ewo emiamia hodo amani mienu so emfididwuma ene ye keka ho nyina no ka ho bi na Jubilee House na saa dwumadie we kɔ so a omo esan ye enam so ama Ghana mampani na nado danko akufado wakasa ya wodi atudwa se wogidi se saa hyehyɛ ye we bɛboa pa ma obi anya akwanya ɛwɔ amani mienu ntem na aboa impumtuo ɛho nsɛm ɛbra na Kenya mampani William Ruto aba na so ye. Ghana and Kenya established diplomatic relations shortly after Kenya gained her independence in 1963 and have been active participants in regional and international fora, collaborating on issues of mutual interest such as peacekeeping, regional integration, and sustainable development. Trade and economic ties between our two nations have been growing steadily over the years, with cultural exchanges fostering a deeper understanding and appreciation of each other. We've supported each other on various international platforms, including within the United Nations, the African Union, and the Commonwealth, advocating for common positions on issues such as peace and security, climate change, and sustainable development. Overall, these relations have been characterized by mutual respect, cooperation, and a shared commitment to advancing the interests of our respective nations and the African continent as a whole. Ladies and gentlemen, just as the first leaders of our two nations, Kwame Nkrumah and Jomo Kenyatta, were united by their common determination to free our peoples from foreign domination and racist exploitation, so we are united in our determination to win the battle for rapid economic development by helping to intensify the value-adding industrial transformation of our economies, anchored on the things we make
and grow. It is this transformation. Ghana mampani na dado danko akufado ano asem eno na eye Kenya mampani William Ruto enso adi tudwa no wochemu se ebibi mai se oman ni betimi atumpo sikasam eni ntutuyem ni atimi anyini yiye pa de a ebi ma aman no enwe se etuo na matwetwa akwetu aban agu etu atwetwa betimi abre na se ne adwen oman no empumtuo tichu wakabimanka bi amamu papem. I informed His Excellency the President that Kenya has been engaging in supporting peace initiatives in the whole Horn of Africa and the Great Lakes region, including DRC, South Sudan, Sudan, and Somalia. Kenya stands in support of all efforts, both in West and in our region, aimed towards fostering peace and security in our continent. It has become clear during our conversation that we have to redouble our efforts to silence the guns in Africa as a vital condition for the establishment of economic growth. We also have no choice but to endow the Africa Union, our regional economic communities with greater capacity to do more in pursuit of peace and stability. Climate change is a global problem that is escalating out of control and requires urgent global action. However, we noted that Africa continues to endure the most of this crisis. The first ever Africa Climate Summit held in Nairobi September last year served as a platform for the African leadership to define and project a clear common position in the global climate action discourse in the run-up to COP28 and beyond. Subsequently, the Nairobi Declaration at the Africa Climate Summit and COP28 laid ground for swift, just, and equitable transition underpinned by drastic reduction in emissions and significantly enhancing climate financing. Eni ayati ye eye Kenya mampani William Ruto. Ye to ansam ne so asaba Ghana biewu a omanfo beka ya 2014 anche so sese mfie du pepepe ni na Ghana Supreme Court share ye atemuafo etena ase nyina agitu mobroni se unanimously share se Ghana dwumayeni afedagbeshi woyome sika 51.2 million cedis a wogi free oman ne ho na enye ne kwan so no wonfa sika ni nyina sameto oman ne fotum sabe na Professor Mills free mu kra akọ na enso ne pen so na omo sensan ngoma ne fa na chi wabra wanhunu na no nenei one ne Waterview Holdings 2006 na yesi stadium afoforo mampenda da kufuo pen so de asi na ya hwe kan 2008 no o ma no contract na enso contract no ntimi nti aban ne gifri ne nsam e na so de akokọ takoje esono e de atia o man Ghana nti yempata no mampeni kufuo amfi esansa na hyehyeye no emfa ne kwan mu e na NDC aban obaaye no eye ho adwuma enam so ma sabre Attorney General a wo so yi na o Deputy Attorney General Meche Godfrey de bo adame edi ani mu hwe ese oman no court kese no enhwe se ejapade a afedagbeshi woyome wo nyina yenyemfa mo man no ne dan bia na e wo Trasako be mienu Trasako Valley afei de ka ho bie eye babia na ote wo pehe anaka price e wo nkran potamo enum na na ote ne office dan ne nioma ejapade bia wo oman ne nyina ye ka ye no ne ehunu de wo koto se ejapade se mimiti ade e ho nyo sa no ukoto a kire na ban ba obesi wo so age ne dan afiri wa usika bekam enti ye boni donko mi boy no ye nya atofo enanu achi empanifo ye yese ene oman na anto yenko value Ghana fo na value yenfa bonto so na oman na anto mfa nya japade ne yese de bema aban adwuma fo na atena mu o se ba ne dan yo na ba oman no ensam eno so achi no enei Attorney General abedi achi ora Alfred Tuayebo a akasa kirim se aban na bone homodin bi efforts have been made, some recoveries have been made, but we've not recovered everything from him. Do you know how much money is still outstanding? I cannot be specific, very sure, but what I can say is that some monies have been recovered from him. We also made an attempt to also do some execution when it comes to of some of the property. Yes, so we are still in the process, but he has not paid everything. So those properties are in the hands of the state or they've been disposed of? I don't know the update on it now. I need to check. We a lawyer Alfred Tuayebo Ghana Attorney General abedi achi wo se aban na bone homodin bi amoman na gi sika ni bi ebi nso da so awokam aban na nimfi so obeye ho adwuma sese obia bie na no awasudum so prepare ne fonfon na doso ama enu akora nsu ye to ye ne mframa e fa ye se ba bi wo ho aya so se gina so no so fa ne nso
uso bibia enso nti aye nsem bebre enam so ma chairman ana titina ni mamra che bedwafie ma pamfo a omutu agina efa ho ne ne nsem so honorable Samuel Atachia waba bonte dia betudwa esa pani dia wonte fie ma asifu amfo enu nti o ma ye nhyehyɛ yesa memene da ebei woni e wotwa kan e wanyamkane ho nsem bia no omu hia won na o ma twetwe nkomo na o ma bisa o ma do so wo de nam so a saa wo ha yi ekoso e wo mai mu na woni a ebe bia ye Ghana gas for PURC for eka ho eye Public Utilities Regulatory Commission no and Electricity Company of Ghana ECG for na ngasa Volta River Authority eka ho Chamber of Independent Power Producers and Ghana Great Company Limited Energy Commission no eka ho bi and a Minister of Energy Dr. Matthew Opoku Prempeh one the technical team ni nyina omo hwe ni mfidi dwuma nsam so nyina ekohia meeting ase na eye honorable Atachia ase wogidi se omu hie so adwene wie na omu hudie na so pa adum so yi ba ye betimi apɛ ho pomesibere. Interrogate this matter critically, and it is the members of the committee who are actually running after the minister that we need all the individuals in the value chain to converge. And we've slated time for Saturday, this very Saturday, for us to look at it. Ghana Gas will be present, URC will be present, ECG will be present, VNRA, even the chamber of the IPPs, the GridCo, the Energy Commission, and the minister with his technical team. And then the members of the committee will begin to look at the issues based on the presentation of the grilling and the interrogation. We have a lot of strong guys who have done research. The Caminado on calls, the Gina Pauls, and the rest of them boys. They also have their own ways of doing things. And then we're able to look at how come. Should have done it earlier on, but we defer to the minister who is in charge of all these areas because he had an international assignment, and because of that, he couldn't make himself available. He's in the realm now, and it's covenanted that we are going to meet this Saturday. Honorable Samuel Atachia was chairman of Parliamentary Energy Committee. Yet was wa Erame Visin Cancer Board MP Efija Secretary East constituency ewa Santimanta Memo ene one omanfo a free jama se ene ne potem wakohia ene wo mu kodidi nkomo constitution no niam bebre wo mu a etwe oman ne san ba bia wiase kono e wo se etimi yi niam ne bi frim na yede foforo ka ho se de be ya ba bia wiase adu no na oman Ghana kɔ ho sara wo yes deputy minister foreign affairs ne Ghana won hyehyɛ bi o ye constitution nim se wo ye Ghana ni na bia wakɔgye oman foforo so krata se we are dual citizen me America ni esan ye Ghana ni ka ho a position bi ba wo Ghana ye de ma wo enye yie esan say adwen ampani 42 ana odi size adwen no ene say asem si aman ni mienu ntam ade ahia chi na abedie eno apɛ hwi ni we obi mu bi onipa ne te Ghana ye adwuma no otua ne to a sika de ebeji ne mu eba position ese ye ma wo na no na me visin cancer board kyerɛ sɛ sa ade na ɛwɔ constitution ni mu no ɛwɔ se yi frim ene Ghana fo be bra ko ye yie wa brochire nyina ko mbe pese o mbe ba beboa no o ma ye yie tam de o nyansa eboa enkrofo ma o kyekere o man ene e man so tope nti sa de na wo se yi free o. Thanks to the diaspora, Oma contribute to Mokota to this nation. But in terms of taxes, no, Oma Mbejia to Musa, even abroaching no more taxes in a day baby, because I buy one, I buy Niska through taxation and some royalties from our minerals and a Yedibo mine. And are borrowing. And if we are not getting enough taxes and we are not borrowing, and I believe some man can so much begia to Musa taxes here. But excessive taxes, no man can once and we are sure that are buying. We are in the process of addressing it. And some of you mentioned some of the challenges. There are a few here and there. A bit more akasa about the fact say we are Ghana and want to be holding public office. We are seeing what we can do about it as a society. The conversation is all going. And in the near future, we'll find a solution to that. And I believe that as a ministry, you can ask them, our relationship with them, it has improved over the years very well. And we plan on building upon it, maintaining it and building upon it. Neno ena diaspora group eye Ghana fo etia brochire omuko a wo ho wo mo pani oda wano evangelist Kofi Boahe wono so kire mu kire se wo mo be ye nsiesie wo hospital bi o jama ase be siesie ho ma yarefo na metia brochire ena ma wo mu edi pa na menye sika de be ya de ma mo na mo be gine do position na mo so mo fa ma me a sa de ne de adabra kai no ne nam so e ma sa nkomo we e free MP na no bae Chasel ma yeti asiese ishira ne ni a oma ohumomroni omobo na wajin kwa Yesu Kristo kan say me yare da fiase na so mo amehweme e komo de me mo aduane ani okeka ne ma wo nyina Peter busan se brado gata be na wo yare ye da be na ko da fiase
ɔsɛ wanya ma onua no wanya ma mawurade saa kyerɛsɛm no ɛhyɛ yɛ kuran nti berɛ biara no menam na mehu obi a ɔwɔ ahokyere mu a na ɔyɛ mmɔbɔ na yɛte sɛ deɛ mmea na nti berɛ a mebɛduru kurom a no baabi a meyɛ m'adwene sɛ mɛkɔ first ne ayaresabea ɛna mekɔɔ yɛn nso a mekɔhu nneɛma a na ɛwɔ hɔ ne mpa a ne nnipa da soɔ sɛbe yi kora yɛde drip stand na yɛde nsuo ɛsam soɔ no na yɛde nnua na abɔ plus ɛna nsuo no sensɛm so mewerɛ ho bebree ɛnɛ yɛ me ne woka sɛ yɛde na saa akwanya no so ama yɛmo anya drip stand no bebree yɛ a yɛyi nnua no nyinaa firi hɔ wei evangelist Kofi Boahe Ghanafoɔ a wɔn ati aburokyire ɛna wakeka wɔn ho abɛyɛ wɔ kuro ejama ase yie abɛsiesie hospital de nneɛma ahodoɔ awohia abrɛ wɔn zonal chairman Emma Offenso Baptist asɔre Reverend Kenneth Kwatin wɔde afutuo ma Kristofoɔ sɛ Yesu wuo ne sɔre no ɛyɛ bɔne fakyɛ ɔsɛ yɛda so yɛ ade bɔnyɛfoɔ mpo no obeyi ne ho adi ebewu de gye yɛn ɛno nti wɔbɛsrɛ sɛ saa do obiara nyi yawo ne mnasepɔ biara emfiri ne mu ne yɛmfa yɛn ho mfomso nkyɛ kwabra from pɔmanso ɛwɔ hɔ bi wɔde emu nkyɛ mu ma yɛn Christ wuo ɛne ne sɔreɛ ama adasa nyinaa anya nkwagyeɛ ɛnam so wɔde ankorankora biara mfomso akyɛ no ama ahohoro yɛn ho saa fidida yi duru a agyidifoɔ siam ɛkaeka wɔn ho saa nsɛm yi ɛno na aka ho bi ama Baptist Church ne fa ɛwɔ Offenso zone ahyiam wɔ Offenso Maase RC school adi afididai anigye so sɔfo panyin a wɔda Offenso zone na Baptist ano Reverend Kenneth Kwatin ɛno ɔyere pansɛm twɛni Dominic Dut ɛbɔ nkɔmɔ no ɔde afutuo ma Kristofoɔ sɛ yɛmfa Christ wusɔre yi so na bɔne a yɛdwɔnko ayɛ yɛn no yɛmfa nkyɛ Yesu Kristo ni wuo ɛne ne wusɔre no menyina so pa ɛyɛ bɔne fakyɛ efisɛ deɛ yɛde yɛ Yesu Kristo ni nyinaa amfa bɔne antua obi aka ɔsan asɛnnua soɔ no koraa asɛm adi kan ne sɛ agya fa kyɛ wɔm efisɛ wɔnim deɛ wɔyɛ nyinasoɔ no nyinaa ne sɛ yɛde yɛ bɔne bɛkyekyɛkyekyɛ yɛ ho na medically ne koraa sɛ wode obi bɔne kyɛ no a wonya ayaresa watimi waka me duabɔ mempene fa ha sia ne nyinaa nkosi baabiaa nyina suo ni nyina ne sɛ yɛmfa yɛ bɔne ɛnkyekyɛ yɛ ho na Kristo ni wuo no ɛmra mfasoɔ ɛma yɛ Reverend Kenneth Kwatin ɛtoa ne nkɔmmɔ soɔ no wahyɛ Kristofoɔ nyinaa nkuran sɛ saa fididai Offenso Zonal Baptist Church ɛnam so yɛ nsɛmpatrɛtrɛ adwuma sɛ obiara ɛboa ama nsɛmpatrɛtrɛ adwuma no akɔ n'anim a amanyɔsɛm a ɛyɛ ntetimu a ɛtɔmmerɛ bi a yehunu no wɔ ɔman Ghana mu no ɛnka ne nyinaa to betwa na aboa ma ɔman Ghana afa ne ntoma pɛɛfira Ghana man mu ɛne wiase nyinaa no menim sɛ pressure o sɛ din nti o ama asɛmpatrɛ adwuma no ɛkɔ fam anka me mɛpɛ sɛ deɛ ɔfensofoɔ ayɛ yi ne deɛ yɛhu yi Awurade nam so de bɛkanyan ɔfenso man ɛne Ghana man ne baabiara sɛ asɔre ya no nya sɔɔdɛ mu nko a ne mom sɛ yɛpia abɔnten ne akɔda Yesu Kristo ne dɔ ne wusɔreɛ pɛpa ɛne anigyeɛ ɛne akoma pa a ɔde ne kra to hɔ ɛma yɛn no ama yɛn nyinaa yɛ nyamu kyɛfa sɛ yɛtumi yɛ saa deɛ wei a politics no ebegu MPP ne NDC ebegu ɛnɛ wonnum suo koraa ne yɛpɛ sɛ yɛde party ɛtale ho ayɛ nsɛm bebree ma Kristo som atɔ fam yɛ saafoɔ yi ase yɛ pepere nneɛma yɛn nyinaa so yɛ saa agu asɔ dɛm ne sɛ yɛ ma yɛ hu Kristo som no hu kura sɛ obi kɔ obi fie akɔka nyame asɛm akyerɛ no hu sɛ obi ne obi wɔ adwuma mu ɔka nyame asɛm akyerɛ no hu sɛ obi ne obi kura wɔ fie ɔka nyame asɛm akyerɛ no ayɛ mpapaa mu na me dea ɛna me na me fa ha ti me sɔfo panni zonal chairman me si so dua sɛ yɛsi san kɔfa yɛn nkyi Jeremiah sɛ yɛn kae tete atempɔn no Kristofoɔ yɛn san kɔ yɛn akyi wei ɛyɛ sɔfo panyin a wɔde nsɛm yi ɛbaayɛ a Dominic Dut nso ɛde toa so abusuafoɔ yɛ toa so kɔnsɛm foforɔ yɛda so gyina mu a asɔre nsɛm founder ne leader Apostles Pentecostal Ministry International wɔtɛkyiman yɛ a wɔbono East Mantam yɛ Bishop Dr. Stephen Owusu Agyeman ene wakasa de adesa to manfo Ghana nyina nim se yebɔ mpa ya yɛnka bi na yɛmɔ bi ma ɔman Ghana ene mpanimfoɔ na nyame nso ɔmo da yo ton na ɔman Ghana se sa akɔyɛ se obroni se visionary leader yɛnhyɛ den hunu de man na yɛ kora se de ato pilot bi se na namoa epema ne yaba reverse yɛne namoa yɛnya na yɛde eti pempem sa aboa sonso no nanso yɛhia
obi a ɔwɔ so ade hu no betimi aso daye na yedie ni bi aka ɔman no san sɛ kyerɛsɛm a Bible kura ka so ɔman bia di yie mu nipa nso di yie na ɔman no nso si apini a ne mu nipa si apini conference a convention call so ye bi na wɔde nsimi to dwa wɔ hɔ honhom no ntasɛm de ne awurade nyankopɔn de ama me sɛ memfama yɛ man Ghana nyɛ mpanyinfo a ɛte ɔman na wɔn yɛ a yɛte manfoɔ no ɛna awurade kasa kyerɛ sɛ yɛ man ɛyɛ man a kae sɛ yɛhotɔe nanso yɛnya nyansafoɔ ma wɔnni ɔman no so nti awurade si firi saa bere yɛ kɔ yɛnhwehwɛ sɛ bɛma nyansafoɔ bi di ɔman no so a yɛnyɛ ne party asɛ ɛtumi bɛma yɛdaakye ɛtumi akɔ so a ɛno ne firi saa bere kɔ awurade nyankopɔn kasa wɔ ho sɛ ɔpɛ nyansafoɔ ama yɛ man no yɛ ho ankyerɛ deɛ yɛbɛtumi adwene wɔ kyenade ama yɛn adwene adekyeade aka ho ama nkyire mma abɛnya mfasoɔ nyɛ dea mprempren yɛpɛ anaa na yɛpɛ biribi adi saa bere na mmom anyansafoɔ a bɛdwene wɔ kyena ho yɛpɛ anyansafoɔ a bɛhwɛ ɔman asogyafoɔ anyansafoɔ ahemfoɔ anyansafoɔ asɔfoɔ anyansafoɔ sɛntwerɛfoɔ anyansafoɔ polisifoɔ anyansafoɔ lawyers anyansafoɔ judges anyansafoɔ a wɔbɛhunu sɛ adeɛ bi obi yɛ no ɛyɛ sɛ ɛbɛboa ɔman no ama ɔman no daakye awurade nyankopɔn wɔ anyansafoɔ bebree ɔman kyɛ wei ne yɛ asɛm a nyankopɔn de aso ama sɛ memfa ma ɔman Ghana sɛ firi saa bere yɛ kɔ yɛ nneɛma a aka no kyɛ nyansafoɔ na wahwɛ so de ama yɛn na daakye a yɛnhyira ama yɛn sɛ yɛanhwɛ ne yie na yɛnni so saa deɛ a fa nto yɛtumi hyɛ no nso sɛ ɔkyena bi nneɛma a yɛwɔ no yɛbɛyɛ mmɔbɔ na yɛnsa nka bie so yɛnhwɛ deɛ a wɔno nso ɛmmɛsɛe nneɛma no mmɔɔ na mmom wɔbɛtumi akorakora so ama yɛn nneɛma bi a na nka yɛ mfasoɔ a nyankopɔn de dom yɛn sɛ ɛnya mfasoɔ mfa ma yɛn no ne nyinaa bɛhwere a yɛnhunu bi na asomdwe mpa a yɛwɔ no asomdwe no nso so ɛbɛbɔ yɛn megu so bɔ ho mpaeɛ na mmom sɛdeɛ maka yi mɛbɔ ho mpaeɛ na sɛ ɔman no anwene ho ntu ho anammɔ a yɛbɔ mpaeɛ kyerɛ nyame sɛ sɛn deɛ nyame aka deɛ yɛntumi nsesa Sɔfopanyin Stephen Owusu Agyeman ɔno na wakasa ɛde afa ho no yɛwɔ yare ahodoɔ bi a sɛ ɛtu nipa a ɛkame ayɛ sɛ obi kɔ ne nkyɛn koraa na ha adwo obi adwane efiri no ho ebi yɛ leprosy anaasɛ kwata anaasɛ burili ulcer ɛsɛ kura sɛ yɛka ne sɛ mpo burili ulcer kokuramunini ɛtɔ ho na edi ho nam saa enti ɛnam so amakuo bi ɛnhyɛ aban ase non governmental organization bi ɛde Team African Aid Ghana ɔma ba bɛsi ayɛ asabea soronko bi yɛ center bi a wokɔgɔ so aban yɛ asabea hɔ ɛna asaafoɔ ne yɛbɛhwɛ wɔ mo na atumi aboa na owura kwabena pakpa bi yɛ a wɔno ɛka NGO no ɛho ɛna kyerɛ mu sɛ sɛdeɛ bɛyɛ na ayɛ asabea no nso bɛnya mfidie ne nneɛma obɛtumi de ahwɛ saafoɔ na yɛmfa ɔmo nkɔka yare nkaeɛ no ho ɛma obi ahwehwɛ ne ho nkyerɛ ɔmo nso anya ɔmo baabi a ɔmo wɔ a ɛbɛtumi aboa no na nam so amakuo no ɛtumi akeka wɔn nsa sɛ wɔabɛsi saa ayaresabea no ɛde ama wɔn yarefoɔ no nhyɛ da nni baabi a ɔmbɛnya ayaresa nti ɛbaa saa no ɛsɛ yɛbɛkreti center wei so that obi yare neglected tropical disease a ebi yɛ burili ulcer kwata elephantiasis a yɛ jepim ɛne yos ne nkodaa nipa betumi aba ha na wabɛgya yaresa ɛna ɛkɔ so no de nti a ɛyɛ we no sɛ ɔmo a mo yare NTD no a ɛyɛ jepim burili ulcer sabio timi sɛ sabi jepim se nipa no na ɛyɛ kakraka ana bibisa na wɔde ba betena yɛ friends OPD agya ayaresa yi mu no dɔɔso ura Isaac kwabena kakpa bi ya wɔno ɛka ekuo no yɛ Team African Aid Ghana no ne yɛte na medical superintendent ya wɔno ɛwɔ gɔ so aban yɛ asabea Dr. James Ankama enso ɛkasa ɛwɔ danji wɔ nasepa ɛwɔ akyɛde yɛ ɔde ama wɔ se ɛbɔ ɔmo ho ahare wɔn wɔne ɛwɔ saa yare ne bi no ɔmo ho bɛhare wɔn ɔmo hwɛ mu ya ɔmo de abre yɛ nneɛma yɛbɛbɔ mmɔden ayusu sɛdeɛ mmara ne ɛhyehyɛ tie enti yɛbɛhwɛ sɛ tam biara doctor ɛne nurse wɔ ha na fi case bi ebenya biara afiri ha na sɛ de bɛrefɛ na ɛbɛhwɛ na nneɛma ɛwɔ hɔ no nso so no yɛbɛhwɛ so yie na yɛatuma yɛ regular maintenance sɛ ebi sɛ ya yɛnya ama ne sɛ koraa na sɛ ɛbre ne abre mi yɛbɛyɛ nhyehyɛ ya ɛbɛyɛ renovate na fi facility kakra ɛwɔ mu no yɛsoso yɛtumi akora no na ansɛ
baby any. Yeah, Hesuye. Dr. James and Kama, ya Dr. Penny or her go Sabaya Sabia, and so nanu this some no. Yet was so Kobuno Memo, Brekum Sampa Quantempon, and a Francis Asenso Boache, Yawa, Minister for Roads and Highways, Akasa. Ninja said that Bayakuma to papa, say Brekum Sampa Quantempon, a by now we see no man, your menina, to me, Ako ye. And I'm so more Cassa Nassam Nature, say, quite as I say, inti, baby, this yet temu, ye betem. Near this year, you quote and dada ne free so, na yadi for Fraguso in your mobile, na etumia fabricum, afa sampa, akusi drobo, na a moonsome enono. What in some year to judge a mampany kufuado a shebo, say year of rose nidi and ketchum, then so bonomantamno, edawakuma sunti, ubetuana moe. It is my pleasurable duty to be here for the handing over ceremony that marks the official commencement of works for the Brekum Sampa Road Project. A road project that is dear to the Nana Akufo-Addo Dr. Bawumia administration. Nana no, this project is in fulfillment of the promise that the President Nana Akufo-Addo gave to the delegation of chiefs and people of Bono, led by the Honorable Regional Minister, when they called on the President in January this year. Owie ye no na mrashibedwani Brekum West yewra Akua Jeni Mboaten ono so de to omanfo nanim so omunya amanyosem omde akwan ne mpuntu dwuma nyina dane politics ompotemo ho ye wi a wo MPP o NDC omunyina mo befa kwan ne so binti omo de ye politics ni nyaye nshemu ye nshemu ya German South MP o NDC no bae gena nan ma himfo a ewo Brekum West bona ne ba candidates ewo Sampa Drobo yo MPP o NDC omunyina ba esan se kwan no enim party bia sa kwan da okesi enim party bia wodi dwa ye mato bi entumi ma ukum udwa ni si okwa eduma na okwa basa post teacher ni kwa so bi twemu ko Sampa onko because kwan ni be faso ba ko yinu we a road user say bia we commercial vehicle we fani pakoba we shock absorbers we brakes be bia be say tibasra mo so mo bodawu na mo ja politics Nanu achi ne krakra na Dominic Opon yo ya ban krache pani e wo Brekum West ono so e de aseda e ma mampani Akufo-Addo ene ni MP so ma bon homoden papa na ne de kwan ye ne bi eduru wo so na obesre contractor kra de adwuma ne be ma no so onyine ne honya adwuma pa bebre no aye adwuma na wo tu ne fidie ko ya na kwan na fiase etutu se de be ye betimi ache e de ama wo mo kakra akwan ye mu Brekum West no ka ye hu bi e wo hase ya men child this time around no enkoye sapetin no edia ignite the thickness now about the road and asphalt is about 15 millimeters because on the standard drains our planning na markings yeah say a contractor no senior minister can 24 months which is 2 years that was were to me every and you know you need that KaseÄ at the mine in fact na do one to titulu ni MP and more to a farm yankasa so ya more than empire at the tie actually a man another than Akufo-Addo akuma pa unyae the new minister obai we ene de ekoso e wo Brekum omo akwan ye free Brekum ekọ Sampa ene drobo empanyimfo koye kwantempo papa omo enam so korati mi fa hosi Abidjan Cote d'Ivoire border ne so na cheso mo de remuti twa PSC ne an de keka ho nyina ni nyina e wo sa epodem abusuafo ye de no besi ha ye wo man Ghana mu nsem ye twa ye ho ye ba ye de amano ne nsem eto aso nkoni mu preko abusuafo ye kofi ase wo Ukraine ene Russia for ntokwa na di mfie mienu nanso eya ye se enyentwa ene anase echina ene ya ye ka se nipa brompem ha 100,000 people ena ye se Russia sojafo esan fa wo mo edo mo rantitie mu na mo asan akokon nipa ewuo ewokun we mu nyasem ketwa nanso Russia mampani Vladimir Putin e ka me ye se ne kuma nyoyi ewo saa de wo ye no eso abatan no bebre akasa se wo mo ma no kra wo se wo mo Russia man no mu no entokwa no mo hya dante ho asem o esan se ye ma social media ba bi anya adwuma enti wonte de ekoso ewo won fikyire
na no ne nipa ne mu mpim du nsia 16,000 ɛna de wɔn nsa hyɛ nkrataa sɛ wɔn si dadu 10 days ntam wɔn ɛbɛyɛ ho biribi na wɔn kuro pɔn Moscow mu ɛhɔ na bosom yɛ twɛ mu no mpanimfoɔ ne wɔkɔ hyia wɔ hɔ ɛne Russiafoɔ ɛde sobɔbɔ Ukraine man so wɔn ne di kan bɛto hyɛ wɔn so kane ɛna wɔn nso so ɛkeka wɔn ho bi ama Ukraine na sogyafoɔ nso ɛne wuko yaa anopa wɔn nso akeka wɔn ho ato drone ɛyɛ adeɛ a ɛkɔ wiem ɛdi nsɛmɔne te nneɛma bɛgu fam no bi ate Russiafoɔ adu prebi a na nam wiem apto abɛto fam na ɛno na Russiafoɔ bɔkɔ adu sɛ Iranfoɔ na ɛboa wɔn mo ɛna wɔn de drone ne moma wɔn mo ɛko kɔ a ne yɛdi usu nkunim nso mampani Vladimir Putin onyai yɛwie kaseɛbɔ no ɛwɔ Kenya mamu na sɛ ɛnyɛ Ghana nko a na akɔmfa no kyɛ nko a na ebisie sɛ amanfoɔ timi gya mu gu a na mpanimfoɔ akɔsie wɔn abɔ mu no ɛne yɛse hospital kɛseɛ bi yɛ wɔ hɔ nom yɛ Kenyatta National Hospital mpanimfoɔ de aba abɔnten sɛ sɛdeɛ amanfoɔ mu abɔ apɛ so wɔ hɔ nom paa ne deɛ ɔmo de na awɔtwe pɛ na ɛto hɔ wo a wonim sɛ wode hyie wɔ mo mmra mɛhwehwɛ anyɛ saa deɛ a ɔmo nyinaa yɛka wɔn abɔ mu na yɛakɔ akɔsie wɔ mo na ɔmo akyerɛ mu sɛ ɛmu no ɛyɛ maako a hanum aduanan baako 541 bodies yɛ nkwalaa ɛwɔ mu ɛyɛ 475 ɛna mpanimfoɔ yɛ aduosia sɛ nkwalaa deɛ yɛ mɔnsa ɛnyɛ nti yɛ ne yɛgye wɔn mpanimfoɔ no yɛ aduosia pɛ 56 nti ɛno ho nsɛm no na mpanimfoɔ se hwehwɛ mu ɔma yɛ ne kyerɛ sɛ obi wɔ no ma ɔbaa yɛ asabea no kora na bi akɔtɔ piti wɔ baabi ɛna yɛde ne baa yɛ nti ɔma ntimi ankyerɛ ne kyerɛ kwan ɛne n'abusu obi wɔ hɔ nso a ɔmo nim paa nso sika ɔmo bɛtua mɔkyerɛ ka ne ayɛ asabea aka ne nti ne ɔmo agya no hɔ nti ɔmo de na awɔtwe pɛ nafua nson ɛna ɛto hɔ obi a wonim sɛ wɔde hyie wɔ hɔ bie ana wɔde hyie bi ayɛ abra bɛhwehwɛ wɔka ho a wagye wadeɛ kɔ anyɛ saa deɛ a yɛbɛka ɔmo nyinaa gu amena baako mu na yɛsie wɔn mass burial no ebi wɔyɛ nipa wate ase ebi a yɛn Ghana ha na yɛhu ne saa ma wo ba efunu na baabi saa oyi wa adeɛ ne fa ne kɔ sɛ ukuro mu na ade kɔ sɛ ne papa agye akɔ ne kuro mu no wɔde na kɔpɛ baabi akɔ ahanum ɛne ayare koro ate ase wɔ eku nkwara na no ɛden yɛde kase ne besia yɛdɔn hwere baako no aso ha na brɛ bɛma yɛ kwan mabusuafoɔ yɛ ne mu ahyia wɔne a ɔboa a kase na no ma yɛ sɛmufoɔ panin Emmanuel Odro Korea ɛna wɔne ɛbɔ ne kidom bi ɛyɛ Priscilla Imbel ɛna afei ɔbaa pa Christabel eka ho bi ni nsu madwumayɛfoɔ nyinaa ɔmo nyinaa eka ho bi ɛna yɛabɛso anwumre yɛn yɛ apɛsmakafo ɛbrɛ mo anwumre ne din deɛ kɔ Asieduwaa mene Maame Afia Nyarko papa bi yɛda wase ɛma mo ani tie ne hwɛ adomdom yɛ ne anɔpa no nsia yɛ pa kaseɛ bɛba wo nkyɛ bi yɛ promise kase Promise, radio, Promise, radio,